Na mpenzi mtazamaji, zimesalia dakika 2 kabla ya kugonga saa 1 kamili usiku wa leo. Ni tarehe 22 mwezi Juni mwaka 2021, na kwa mara nyingine tumeweza kupata fursa ya kuweza kujumuika hapa ndani ya Mwale wa Kirk. Jina langu ni Cornelius Omuse, na atakayetupeperushia matangazo haya kwa lugha ya ishara ni Bi Fresha Wanjiko. Tumekuandalia mengi, lakini kabla ya hayo tupate vidokezo. If again we were allowed as counties to import vaccines, even working with other development partners, we are prepared to do so. Magavana kutoka magharibi ya Kenya na eneo la Ziwa Kuu watoa pendekezo la kupewa fursa ya kuagiza chanjo ya corona ili kukabili maambukizi. But one other milestone is the merger between Jubilee Party and the Orange Democratic Party, ODM. Hisia mbalimbali zazidi kutolewa kuhusu muungano wa kisiasa baina ya chama tawala cha Jubilee na kile cha ODM. We will have 223 containers which has been pledged for auction and 314 motor vehicles. KRA kunadi magari 223 na shehena 314 kwa kushindwa kulipiwa ushuru katika bandari ya Mombasa. Karibu katika taarifa zetu ambazo pia zinapeperushwa kwa njia moja kwa moja kupitia mtandao wa Facebook, ambapo ukurasa wetu ni Kirk TV Kenya, YouTube vile ni Kirk TV Kenya. Tunaanza na taarifa ya COVID-19 humu nchini, ambapo idadi ya maambukizi ya virusi vya corona kwenye maeneo ya Nyanza na magharibi ya Kenya inazidi kuongezeka. Mapema mchana wa leo, viongozi kutoka maeneo hayo akiwemo gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya, James Ongwae wa Kisii na Profesa Anyang' Nyong'o wa Kisumu walitoa taarifa kuelezea namna hali ilivyo katika kaunti hizo, huku wakiomba serikali kuwaruhusu kuagiza chanjo dhidi ya maradhi ya COVID-19 wao wenyewe. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Aida Munzati anatueleza hali halisi ya maambukizi katika kaunti hizo na Kenya kwa ujumla. Ni miezi kadhaa iliyopita ambapo Wizara ya Afya iliweka bayana na kupiga marufuku uagizwaji wa chanjo dhidi ya COVID-19 na watu binafsi, huku ikisema kuwa ni wizara hiyo tu ndiyo inayoruhusiwa kuagiza chanjo kutoka nje. Hata hivyo, hii leo viongozi kutoka kaunti za ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ambayo yameathirika mno na maambukizi ya virusi vya corona, wametoa wito kwa serikali kuwaruhusu waagize chanjo wao wenyewe pamoja na vifaa vya upimaji corona, jambo ambalo wanasema kuwa litachangia pakubwa kupunguza maambukizi na kuboresha hali katika ukanda huo. If again we were allowed as counties to import vaccines, even working with other development partners, we are prepared to do so. So we are appealing through this media to the national government or Ministry of Health to listen to our cry. Kilio cha wananchi. Ikizingatiwa makali ya aina hiyo mpya ya virusi vya corona, wakazi wa maeneo ya magharibi na Nyanza wameombwa kutembelea vituo vya afya mara moja punde wanapohisi dalili. Wakati huo huo, kila mmoja akitakiwa kuzingatia masharti. The most effective way of stemming the pandemic is to consider a circuit breaker in the form of lockdown in the Lake Region Hospital to control the spread, well worked out strategy to limit movement of persons, while at the same time appreciating the need to maintain economic activity. Maambukizi zaidi yanaendelea kushuhudiwa kwenye maeneo ya magharibi, huku viongozi hawa wakitoa hakikisho kuwa watashirikiana kwa kila mbinu, wakati huu ambapo hospitali zinaendelea kulemewa kutokana na idadi kubwa ya wagonjwa. And we are a bit worried in the region that even the protocols on rapid tests have not actually been given by the Ministry of Health. Wakati viongozi hawa wanazungumzia suala la chanjo, taifa la Kenya kupitia Wizara ya Afya ilipokea zaidi ya chanjo 350 kutoka kwa serikali ya Denmark hiyo jana jioni. Maambukizi zaidi yanashuhudiwa humu nchini, huku viongozi na wananchi wakihimizwa kufuata masharti yote ya kudhibiti msambao huo, kaunti mbalimbali zikiendelea kuutilia mkazo masharti yaliyopo na vile umma kupata chanjo. Huu ni wakati wa kuanza kuona
na kuheshimu yale ambayo wanaelezwa na maafisa wa serikali, kwa sababu serikali haipangi wananchi kuwa na shida. Inapangia wananchi wake wawe katika hali nzuri ya kiafya. Kufuatia hatua ya wanafunzi 16 katika shule ya msingi ya Uhuru iliyoko kaunti ya Nyandarua kuambukizwa corona na shule hiyo kufungwa ghafla, sasa kamishna wa kaunti hiyo Benson Leparmarijo amesema kuwa shule hiyo itafunguliwa baada ya udadisi kutoka kwa Wizara ya Afya na vile mikakati kuwekwa ili kuzuia visa zaidi vya maambukizi katika shule hiyo. Lakini kama ugonjwa hiyo itaenda chini, basi shule itafunguliwa na watoto watarejelea masomo yao. Haya yanajiri huku kati ya saa 24 zilizopita taifa la Kenya likiripoti visa vipya 583 kutoka kwa vipimo 6686, hii ikifikisha jumla ya maambukizi kuwa 179876. Watu 85 wamepona na sasa jumla ya waliopona ni watu 1123 na jumla ya waliofariki ni watu 3484, 23 wakiaga hii leo. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa Kirk. Sote tuzidi kuzingatia masharti ya kupambana na virusi vya corona humu nchini na pia duniani. Taarifa za siasa ni kwamba hisia tofauti zinaendelea kutolewa na viongozi mbalimbali kuhusu mpango wa chama tawala cha Jubilee cha kufanya muungano na chama cha ODM kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Viongozi wanaunga mkono Rais Uhuru Kenyatta na kinara ODM Raila Odinga wamechangamkia uwezekano huo, huku wale wa mrengo wa naibu wa rais William Ruto wakisema mpango huo ni sawa tu na tone kwenye bahari kuu la naibu wa rais William Ruto. Spika wa bunge la kaunti ya Kisii, tupate taarifa hiyo. Si siri tena kwamba vyama pinzani vya ODM na Jubilee vilivyovurugana kwa ukubwa zaidi kwenye uchaguzi mkuu uliopita sasa vitafanya usuhuba na kuwa muungano kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Coming up with an alliance which is really on the cards, and that's what we are working towards. Viongozi wa vyama husika tayari wameisha upa kidole mpango huo, huku kilichosalia tu kikiwa ni kutiwa muhuri wa thibitisho. Hisia kinzani zimezidi kudondolewa na wanaounga mkono muungano huo, wa hivi punde akiwa naibu gavana wa Kisumu Matthews Owili anayesema kuwa kuungana kwa vyama hivyo viwili ni hatua ya kihistoria itakayodhihirisha ukomavu wa demokrasia nchini. And so we are happy as a region, as a people, as the Luo nation, and we support the effort of the two leaders to merge the two outfits and ensure that this country gets in place a leadership that will endeavor to hold us together as a country, a leadership that will not be tribal, a leadership that will not be corrupt. Hata hivyo, vigogo watetezi wa mrengo wa naibu wa rais William Ruto wamepuzilia mbali muungano huo, wengi wao wakisema kwamba hiyo ni mbinu ya kumpiga mieleka Ruto, lakini itahitaji miujiza kuwezekana. UDA, kazi ni kazi. Hebu nione wale wanasema tuko pamoja UDA. Wapi alama ya UDA dunia hiyo? Sasa Your Excellency, bado unaomba kura ama tulimaliza kazi? Wachambuzi wa siasa aidha wanasema kuwa si ajabu miungano kama hiyo kufanyika mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu. Hata hivyo, wadadisi hao pia wamesema kwamba haitakuwa rahisi Raila kukubalika eneo la Mlima Kenya, ikizingatiwa kwamba kwa miaka mingi wanasiasa wa eneo hilo wamemchora kuwa adui, na sasa gumu zaidi ni uwepo wa William Ruto aliyetarajiwa kuungwa mkono na Rais Uhuru Kenyatta baada ya muhula wake kukamilika. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Tukisalia katika taarifa hiyo ya siasa ni kwamba spika wa bunge la kaunti ya Kisii David Kombo aliongoza kikao cha bunge hilo kwa mara ya kwanza baada ya miezi 8 mvutano baina yake na wakilishi wadi waliotaka kumbandua. Akizungumza na wakilishi wapatao 30 waliohudhuria kikao hicho,
Kombo ameweka wazi kwamba amewasamehe wote waliomtakia ubanduzi huo. Kombo vilevile amewataka wawakilishi wadi hao kuungana ili kulitumikia vilivyo bunge hilo, hali kadhalika wananchi wa kaunti ya Kisii kwa muda uliosalia kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Chief officers, I'm ready to work with CECs. I'm ready to work with Deputy Governor. I'm ready to work with His Excellency the Governor. And my appeal is to all honored members that let us work together, let us work into conjunction in moving this county to the next level. We reached some agreement that we should let the speaker back so that we can continue with the business, which of course has made us to be elected to this. Tukielekea katika masuala ya biashara na sheria, ni kwamba siku ya Jumatano na Alhamisi wiki hii, halmashauri ya ushuru nchini KRA inatarajiwa kuweka magari 314 na shehena 223 katika soko la mnada. Magari hayo na shehena hizo yanazuiliwa katika bandari ya Mombasa kwa kukosa kulipiwa ushuru. Afisa mshirikishi wa KRA eneo la Pwani Joseph Tunoi amesema kwamba magari hayo pamoja na shehena zilizo na vifaa vya kinyumbani kama nguo na viatu vinazuiliwa katika maghala ya forodha ndani ya bandari ya Mombasa. We will have 223 containers which has been placed for auction and 314 motor vehicles. As you can see, these numbers are a bit high. We cannot also be able to run it in a day, bearing in mind that we need to adhere to the COVID-19 protocols. Kulingana na Tunoi, kila Mkenya ana nafasi ya kutuma maombi yake ya kile wanachotaka kununua katika zoezi hilo la mnada. The process will be very accountable. Every Kenyans will get a chance to take part. And there is equal chance for everybody to bid in the auction and to win. Tunoi amekiri kwamba sababu kuu ya kunadi magari na mashehena hayo ni kukuza na kuimarisha mapato ya nchi. The objectives of our auction basically is to protect revenue. It's a source of our revenue. The goods which we send them for auction are the ones which have not been cleared within the statutory time limit. They are majorly the overstayed containers, and the objective is to ensure we protect revenue. Secondly, to decongest our port. Zoezi la kunadi bidhaa katika bandari sio geni, lakini la mwaka huu ni la kihistoria kwa sababu itaendeshwa kwa siku mbili. Baada ya zoezi hilo la siku mbili, KRA inakadiria kutengeneza mapato ya kati ya shilingi milioni 150 hadi milioni 200. Mahakama katika kaunti ya Machakos zimetoa amri kuanzishwa kwa uchunguzi ambapo mfungwa mmoja anasemekana kuteswa na kukandamizwa na maafisa wa polisi kwenye jela. Mfungwa huyo kwa jina Dominic Nzangi anasemekana kupigwa huku akipata majeraha mabaya. Mahakama hiyo vilevile imesema kuwa mfungwa huyo aanze kupokea matibabu mara moja katika hospitali ya rufaa ya Machakos. The applicant's complaint has also been attended to, since he has already been escorted to the police station Machakos, where he has reported his complaint via OB number 30/31/05 of 2021, and that a P3 form has also been issued. The police therefore have already issued the requisite documents. They are now expected to commence investigations. The applicant now wants an order of this court to summon his witnesses for the purposes of recording statement. I find that to be a little bit premature, since the investigations are yet to commence.
The issue of the investigation is still with the police, who also will contact the applicant together with the witnesses for recording of statements. The police are also entitled to visit the prison wherever he is and record statements, including those of his witnesses. Mtazamaji, ubeti wa kwanza wa wimbo wa taifa wa Kenya linasema kwamba haki iwe ngao na mlinzi. Ni matumaini yetu ya kwamba mfungwa huyo atapata haki yake jinsi mahakama imeweza kuelekeza. Taarifa hiyo inanipa fursa ya muda mfupi mimi pamoja na Fresh Wanjiku kuchukua mapumziko. Tutarejea na mengi zaidi, usiende mbali. The great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God, we should be men and women of godly standards. Sure. So we abide. Yeah. So that we keep tapping from the source. But as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, whom do you look up to? God keeps His part. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that He will change. But join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kaira every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on Kirk TV for Call Unto Me. 2021, He's still the same God and He has not changed. Inasemekana mtafutaji hachoki. Hakuna kazi rahisi, kazi zote ni ngumu. Hakuna kitu mwanamume anafanya hapa sisi tunashindwa kufanya. Hakuna. Akichoka kesha pata. We only get limited in the mind. Exactly. Mimi nasema my space, my creation, I become. Ungana nasi kwenye kipindi cha Kazi na Mali ambapo tunakuhimiza. Bado safari ipo. Safari ipo. Tunang'ang'ana. Kukuhamasisha. Jua kali tunatengeneza vitu ambazo zinapatikana katika kila nyumba. Hata nyumba kuu ya Kenya State House utapata mali ya jua kali ziko huko. Na kukuelimisha kuhusu sekta mbalimbali zinazounda nguzo kuu za uchumi wa nchi kwa jumla. Kama association tunawahimiza kabisa kila mtu awe na ile card ya insurance ambayo ni ya serikali. Usikose Kazi na Mali kila siku ya Jumanne saa 1:30 jioni hapa Kirk TV. Karibu katika awamu ya pili ya makala ya Mwale wa Kirk usiku wa leo, ambapo mimi pamoja na Fresh Wanjiku tunazidi kupasha mengi ambayo yamejiri katika taifa hili na pia katika mipaka. Kwingineko katika kaunti ya Kilifi ni kwamba vijana wamelalamikia ukosefu wa ajira tangu janga la COVID-19 kuikumba taifa hili. Vijana hao wamezungumza katika mkutano waliofanya ili kutafuta namna ya kukabiliana na swala hili. Catherine Njeri na mengi zaidi kuhusu taarifa hiyo. Vijana katika kaunti ya Kilifi wameungana na kufanya mkutano, swala kuu likiwa ukosefu wa ajira miongoni mwao. Ajira imekuwa jambo sugu hapa Kilifi County. Na
sisi kama kundi tunaweza kuweza kuhubiri nje ya kwamba hatuwezi kuajiriwa wote. Lazima sisi kama vijana tutafute mbinu ambazo tunaweza kujiajiri na tuweze kuinua maisha yetu. Swala hili limewakumba vijana hawa baada ya virusi vya korona kuwasili hapa nchini, kwani wengi wao walikuwa wakitegemea utalii kupata mapato yao. Nafikiri utalii ulikuwa umepanda, lakini tokea korona ianze mpaka kufikia sasa hivi utalii ulipotea. Malengo yetu ni kupunguza na kumaliza umaskini ndani ya Kilifi County, na tutafanya miradi tofauti tofauti ili tukaweze kuinua mwana Kilifi County. Kulingana na kiongozi wao Matano Kasiwa, vijana katika kaunti ya Kilifi wameanza kujiingiza katika makundi haramu na utumizi wa mihadarati kwa ajili ya ukosefu wa ajira. Vijana wameangamia, wamepotea, wengine katika mihadarati, wengine nafikiria wamekimbia mpaka familia zao kwa sababu hawawezi kujikimu kimaisha kwa sababu hakuna vimradi vidogo vidogo. Waliendelea kuiomba serikali kuwapa usaidizi kupitia kwa miradi mbalimbali ili kuwawezesha kuanza biashara pamoja na kutengeneza ajira. Na pia sisi kitu tunachotaka ni kwamba tunataka serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti pia ikaweze kutunga mkono hivi leo ama siku za usoni, watuunge mkono na watu support. Njeri Mwangi, Mwale wa Kirk. Tukisalia katika taarifa hiyo ya biashara ni kwamba ukosefu wa maarifa kuhusu kuanzisha biashara imetajwa kama moja ya changamoto zinazowafanya wanawake kukosa kujitosa katika biashara. Katika mji wa Thika, kaunti ya Kiambu, wanawake wamepewa elimu kuhusu dunia ya biashara na hasa jinsi ya kupata rasilimali ili kuwawezesha kuanzisha biashara zao wenyewe. And I want to take this opportunity to introduce them. I'm going to introduce the you will never lack anybody to fund you. And I can tell you, I have seen my life change. So what I'm saying is because our partners ABSA are here and the Vice Chair of the county. And the time I was in secondary school, my mom got a loan. She was a nursery school teacher. And she even failed to pay for us school fees. In a way, tulidhipiwa na watu wengine. Hiyo kitu ilinifanya niogope tangu nikiwa shule. Tena kukuja hapa naona kuna watu nilipata kwa biashara wanabeba loans. Tuseme kama amebeba lori anashindwa na kulipa, inakuja inachotwa. So is a close friend, unaona, na mimi nijiingize kwa ile mtego. Sasa ilikuwa shida. But the time I cooperated with the people, our officials wa bank, walinisaidia wakaniambia usiangalie maisha ya mwingine, so long you are committed to what you are doing. Tukisafiri hadi katika kaunti ya Murang'a ni kwamba kukamilika kwa mradi ambao ungehakikisha ongezeko la maji katika mji wa Nairobi umechelewa kutokana na ukosefu wa fedha. Haya ni kulingana na afisa mtendakazi wa wakala wa maendeleo ya maji ya Tana, mhandisi Michael Thuita. Thuita ambaye alimuongoza mkurugenzi wa usimamizi wa huduma kwa jiji la Nairobi NMS Mohamed Badi kuzuru penyo huo katika eneo la Makombi, amesema kwamba kuna haja haraka ya kutoa fedha zilizosalia ili kukamilisha mradi huo ambao utawafaidi wakazi wa jiji la Nairobi na viunga vyake. We have already done about 17 kilometers out of the 55, and the remaining about 37 kilometers the contractor is awaiting land compensation in order for him to be able to set in. Principally, once the land is available, within less than 6 months, the contractor will be able to deliver the pipeline. Aidha, Thuita amedokeza kwamba baada ya kukamilika kwa kituo cha kutibu maji cha Kigoro, mjenzi huyo hajapeana rasmi mradi huo kwa sababu hajalipwa shilingi milioni 724 zilizosalia. This project is not only benefiting the people of Nairobi. We have about 3,000 cubic meters per day that will be distributed to the Gataga constituency. We already have a contractor doing the pipe laying, and once the plant is commissioned, that water will be able to be availed to Gatanga community. Kwa upande wake, Jenerali Mohamed Badi ametoa hakikisho kwamba NMS itajihusisha na mradi huo katika mwaka ujao wa kifedha ili kuhakikisha sehemu zote za mradi huo zilizosalia zinakamilika kwa manufaa ya wakazi wa jiji la Nairobi. The 1.7 billion is the remaining amount to be paid the contractor here.
As you heard him, the 700 million is the money to be paid the contractor at that dam, and 1 billion is for land compensation. So that totals around 3.5 billion. Mradi huu unatarajiwa kuongeza viwango vya maji katika bwawa la Ndakaini ambalo ndilo chimbuko kuu la maji kwa mji wa Nairobi. Maji ni uhai. Kwingineko ni kwamba wahudumu wa bodaboda mjini Bungoma wameandamana hii leo kulalamikia wizi wa pikipiki na mauaji ya wahudumu wa pikipiki mara kwa mara. Haya yanajiri baada ya mhudumu mmoja wa bodaboda kuuawa alfajiri ya leo katika eneo la Sikata viungani mwa mji wa Bungoma. Kulingana na wahudumu hao, zaidi ya wahudumu wenzao 7 wamepoteza maisha yao majuma mawili yaliyopita, huku wakinyosha kidole cha lawama kwa shirika la mikopo la Credit linalowapa pikipiki kwa mkopo kwa madai ya kushirikiana na wezi hao. Sawa sawa. Nimesikia hiyo maneno yenu. Na pia hiyo tutakuja tutulize baadaye. Lakini kwa sababu leo tuko hapa, niko na shida nyinyi. Hali ya kusikitisha. Taarifa hiyo kutoka katika kaunti ya Bungoma inaniacha mimi bila la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha makala haya, ikiwemo mtangazaji mwenza wa lugha ya ishara Bi Fresha Wanjiko, kutoka kwangu Cornelius Omuse, nilikuwa nimeshikilia mwenzangu Faith Kaulu hadi siku ya Ijumaa, na kutakia usiku mwanana. Alamsiki.